ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಜಯಪುರ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕೋಶದ ವತಿಯಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾಮದೇವ್ ಗೌಡ, ಸಂಯೋಜಕರು ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕೋಶ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಜಯಪುರ ಇವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಾಗೂ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕೋಶದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ 71ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ ಆಚರಣೆಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಸಂವಿಧಾನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರಜೆ ಎಂಬ ಗೌರವವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಎ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಓಂಕಾರ ಗೌಡ ಕಾಕಡೆ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕೋಶದ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆರ್ ಸುನಂದಮ್ಮ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ PG ತಡ್ಸದ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಜಯ ಕೋರಿಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು PMB ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಖಾಜಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಹಾಗೂ NSS ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲಾವತಿ ಕಾಂಬ್ಳೆ, ಅಕ್ಷಯ್ ಯಾರ್ದಿ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಿ ಜೆನಿಫರ್ ಸೋಲಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ.
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯರನ್ನು ಸಹ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಸಹ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ NSS ಕೋಶದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಎ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ DM ಜ್ಯೋತಿ, ಡೀನರು ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕಾಯ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ ಇವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Good morning everybody. It gives me an immense pleasure to introduce today's chief guest, Honorable Mr. Justice B.A. Patil. B.A. Patil born on January 20th, 1959 at Hubli in Dharwad district. He had his primary education at Dharwad, Haveri and Bangalore. Secondary education and college at RLS Higher Secondary School and Mrutyunjaya Arts and Commerce College, Dharwad. Thereafter, he obtained law degree from the University Law College, Dharwad in the year 1983 and started law practice with Sri M.C. Bandi, senior advocate on both civil and criminal law. Thereafter, obtained LLM degree from Postgraduate Department of University Law College, Bangalore in Mercantile Law Branch and secured first rank and gold medal. He worked as a part-time law faculty member in Hurkaddi Ajja Law College, Dharwad, GK Law College, Hubballi, University Law College, Dharwad, MIEB courses at Karnataka University, IAS Center at Karnataka University and Sidramaya IAS Center at Dharwad. He practiced both on civil and criminal side and also worked for Legal Services Authority. He was also a panel advocate to APMC. For his credit, he received the award of Aryabhatta by Aryabhatta Samskruti Samasthe. Assisted in analyzing the response received in the questionnaire by the Committee on Reforms of Criminal Justice System. He had visited San Francisco, United States of America for undergoing training on mediation techniques and trade mediators. Thereafter, he directly selected as district and session judge in the year 2002 and worked as 23rd Additional City Civil and Session Judge, Bangalore, Lokayukta. He served as a 21st Additional City Civil and Session Judges, Bangalore, CBI. First Additional District and Session Judge, Bangalore Rural District. He served as a Registrar Administration in High Court of Karnataka, Additional Registrar General, Circuit Bench of High Court of Karnataka, Registrar Judicial, High Court of Karnataka, District and Session Judges, Chikmagaluru, Registrar Recruitment, Registrar General, High Court of Karnataka, Registrar Vigilance, High Court of Karnataka. Later on, he was elevated as Judge of High Court of Karnataka on 14th November 2016 and he became permanent judge on 3rd November 2018. He got married to Srimati Shashikala B. Patil, having only daughter by name Kumari Apurva B. Patil, who has completed her MBBS, having 2 brothers and 3 sisters. His hobbies are reading, writing articles and books, singing and playing cricket. This is a brief introduction of our today's chief guest. Thank you one and all. ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದಂಥ DM ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಘಟ್ಟ ಅತಿಥಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಎ ಪಾಟೀಲ್, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ. Good morning to one and all, those who have joined this function through video conferencing. President of the function, Professor Onkar Gowda Kakade, Vice Chancellor, Karnataka State Akka Mahadevi Women's University, Vijayapura, Professor
R. Sunandamma, Registrar, Karnataka State Akkamahadevi Women's University, Vijayapura. Professor Namdev Gowda, Coordinator of NSS program organized by Karnataka State Akkamahadevi Women's University, Vijayapura. Members of the faculty of various branches in the said esteemed university, ladies and gentlemen, my dear ladies students, invitees, the persons from press and electronic media. Today we have assembled here to celebrate National Law Day. On this occasion, I extend my warmest greetings to you all. Though I was very much interested to personally meet you all, especially the student generation, while celebrating today's National Law Day. Because of the pandemic COVID-19, we have to maintain social distancing and social gathering is also not possible. And apart from that, full functioning of the classes has not yet been started. Under such situation, your esteemed university has taken a step to arrange this function through this networking. I congratulate the university for having taken such a bold step to meet you through this virtual method. The National Law Day is celebrated on 26th November of every year. The main objective of celebrating Law Day is it is the anniversary of adoption of the Constitution by the Indian Constituent Assembly in the year 1949. We are quite acquainted with the word Law Day, but actually it is also known as Samvidhana Divas. This day is celebrated to recognize the important principle which formed the basis of the Constitution. It is an occasion on which we pay our humble tribute to the unique vision and genius of the framers of our Constitution. It prompts us to reflect upon and renew our pledge to protect, preserve, and extend the values enshrined in our Constitution. This day is observed to bring awareness about the importance of our Constitution and to spread the ideas of Dr. B.R. Ambedkar, he who is the man behind the formation of the Indian Constitution, known as the father of the Constitution of India. This day is declared as Law Day or Constitutional Day. Earlier, it was called as Law Day, but Honorable Prime Minister Narendra Modi made the declaration on 11th October 2015 while laying the foundation of Dr. B.R. Ambedkar Memorial Statue at Constitution Day. The same has been gazetted and notified on 19th November 2015. On the occasion of 125th anniversary of Dr. B.R. Ambedkar, who played a pivotal role in drafting of the Constitution, nowadays the rule of law is prevailing in all walks of life, and all citizens have seen how impartially and independently judiciary is working. It is one which is protecting the philosophy and principles of the Constitution. This day helps to ignite the lamp of knowledge on the mind of new generation. Nowadays, people are forgetting the importance of democracy. The first goal and one of the main principal aim of the Constitution is to maintain the rule of law. The preamble of the Constitution of India reads as we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist,
secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. The preamble indicates the sources from which the Constitution comes and the object enshrined in the preamble. The Constitution is the guiding star in its interpretation. All the laws derive their power under the Constitution, and if any law is repugnant to the Constitution, it is considered to be void law. That is why our Constitution is an umbrella under which all the people of this nation are sheltered. It is the protector of all the citizens of this country. The independence of each individual is protected by the Constitution by the interpretation of the independent judiciary. It is the judiciary which ensures that there is a rule of law. The main endeavor is to make sure and to offer ourselves to the rule of law. An independent, accessible, and efficient delivery system are prerequisite for maintaining healthy democratic tradition and pursuing equitable development of policies. All the while, Indian courts have played a leading role in protecting constitutional values and upholding the rule of law. Many recent and past important decisions of the Honorable Apex Court and the High Court of Karnataka have protected the rule of law and the constitutional values. If anybody's rights have been infringed, it is the court of law which is going to intervene and uphold the rule of law. It is said, Dharmo Rakshati Rakshita. That means if we protect the Dharma, Dharma will protect us. In the same fashion, if we protect the Constitution and its principles, it will protect us. In other words, to quote, I quote, if you make others comfortable and you will see that the Constitution will take care of your comfort and court will be like a shield, unquote. Though I had no occasion to go through the activities of the great university named after a saintly woman, Akka Mahadevi, everybody is having high regards and respect to saintly woman Akka Mahadevi. Your university is established in the year 2003, and I came to know that within short period, it aspired to achieve the highest pedestal by accredited with B grade by NAC. There are so many universities throughout the country. As just now said, Constitution provides for establishment of exclusive women university. In that light, dedicated university exclusively for women's education has been created in the name of Akka Mahadevi. This university has also been derived its power under the Grundnorm, that is the Constitution. That's why we have to owe our allegiance to the Constitution. If we imagine a situation where there is no Constitution, then under such circumstances, there won't be any law and order or discipline in the administration. The Constitution has stood to the aspirations of the people, and especially Part 3 of the Constitution is considered to be the backbone of the Constitution. I am using the word Part 3 of the Constitution is the backbone
because of the reason that all the fundamental rights enshrined in the Constitution is incorporated in Part 3 of the Constitution. Right to education is also a fundamental right, and right to equality is also a fundamental right. As per Article 14, it ensures equality before law and equal protection of law, irrespective of caste, color, sex, etc. Equality has been used in its widest term in the Constitution. If we go a little bit back to our history, earlier women were not allowed to go for higher education, but that is not the spirit of the Constitution, and subsequently, because of the intervention of courts, nowadays, irrespective of sex, all are equally getting education, even including higher and professional education. The expression education means and includes education at all levels, from primary school up to postgraduate level, including professional education. Educational institution means institution which imparts knowledge. Educational institutions plays a pivotal role in imparting education. It is said knowledge is power. Once you acquire the knowledge, you can empower the whole world. The field of glory of a student is his courage, his strength born out of the knowledge, discipline, and good education. If one gets good education, then he will be called as a disciplined man. Nowadays, good educational institutions like the one in which you are studying have come up to your doorsteps. But what you have to do is you must take the best opportunity of such a situation and come up in the life. In olden days, many people used to walk kilometers after kilometers to get the education. But now you need not take so much strain. The science is being developed and the Constitution has given lot more facilities. The only thing which you have to do is that you have to encash the facility given to you by the Constitution. If all these points are inculcated in your personality, definitely the victory is yours. If a woman gets the victory, it is the victory of our Constitution. Nowadays, the woman can aspire to achieve the highest pedestal and are empowered to reach greater heights, which is one of the main objectives for which our university has been established. It is said, to quote, a beautiful dress can change the personality, but good education can change the life itself. I unquote. If we recognize the basic concepts of the Constitution, which are called as basic structures, then the object of the National Law Day celebration is achieved. We can speak about many more aspects of the Constitution, but it is not the time to go in depth with reference to constitutionality and other aspects. But the law has been developed only with the help of the Constitution. It is said that where the people respect the women, then there is God. If this philosophy is taken and if we respect the university which is meant for women's education, then definitely it will empower the women and they will get great respect in the society. But at the same time, you must also remember that you owe a duty to the society, and if you discharge your duties for the purpose of development of this country by empowerment, then the object of the Constitution is going to be fulfilled. As already I said that this university is named after a philosopher, saintly woman having bundle of knowledge in abundance with great authority. She has dealt with as to how
the woman's life and behavior should be in the society. To quote one such vachana, I will quote it in Kannada. ಅರಿಯದವರೊಡನೆ ಸಂಗವ ಮಾಡಿದಡೆ ಕಲ್ಲ ಕೊಯ್ದು ಕಿಡಿಯ ಕೊಂಬಂತೆ ಬಲ್ಲವರೊಡನೆ ಸಂಗವ ಮಾಡಿದಡೆ ಮೊಸರ ಹೊಸೆದು ಬೆಣ್ಣೆಯ ಕೊಂಬಂತೆ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಸಂಗವ ಮಾಡಿದಡೆ ಕರ್ಪೂರದ ಗಿರಿಯ ನುರಿ ಕೊಂಬಂತೆ. The meaning of the aforesaid vachana is aptly applicable to all the students who are studying here in this university. You have to make a company of such people with whose company you can get butter and light in your life. By acquiring the knowledge, you can achieve the main goal. Nothing is easily available. One has to make effort to get something. Even in the case of Akkama Devi, she got the status only when she withstood the questions in Anubhava Mandapa. That itself sends a signal to all these students that if you make efforts like Akka Mahadevi, you can establish your name, and the purpose of naming the university is also going to be served. A duty is also cast upon the faculty who are working in this great institution to impart a good education. To quote an illustration, if water falls continuously on a rock, the water makes it soft. In the same fashion, if there is a flow of knowledge falls on the minds of the students who are studying in this great institution, definitely it is going to change the life of these students. Nowadays, we are seeing that many women are being taken to higher posts in India and Indian government. And we have seen very recently, even some women have been taken on commission as per the orders of the Honorable Supreme Court. I am quoting this because that at the intervention of the court, the constitutional rights are also going to be protected. It is because of empowerment of a woman and their knowledge that they have been taken to such posts. Now, they are equally competing with men. There is no inequality in this behalf in our country. To give tips to the students must work hard, they must be industrious and dedicated. If they make constant efforts, they will always be rewarded. It is said God has hidden in every fragment of marble a beautiful Apollo. All you have to do is to chisel stone and you will get the Apollo. I am quoting this because a duty is cast upon a faculty to chisel each of the students, then Apollo will be there in each student. A duty is there on both teacher and a student. Dr. Rajendra Prasad, President of the Constituent Assembly, before putting the motion to pass the Constitution, in his speech, paid tribute to Mahatma Gandhi and said that, I quote, I shall only hope that all those whose good fortune it may be to work this Constitution in future will remember that it was a unique victory which we achieved by unique method taught by the father of the nation, and it is up to us to preserve and protect the independence that we have won and to make it really bear fruits for the men in the street. I unquote. Though the Constitution has given many rights, being the citizens of the country, we owe certain duties. Rights and duties are two faces of the same coin. One person's right is another person's duty. That's why if we respect the rights of one person, definitely it protects our right. Dr. B.R. Ambedkar said, I quote, however good a constitution may be, if those who are implementing it are not good, it will prove to be bad. However bad a constitution may be, if those implementing it are good,
it will prove to be good, I unquote. The say has got multiple meanings. From the above passage, it indicates that the development of the country depends upon the persons who are implementing the constitutional values. You, being the younger generation and future citizens of this great nation, have to pledge yourself to develop this great institution as well as this country wherever you are staying. If that is achieved, the very purpose of the celebration of this National Law Day is going to be achieved. To conclude, I like to extend my heartfelt gratitude to the President of the function, Professor Onkar Gowda Kakade, Vice Chancellor, Professor R. Sunandamma, Registrar, Professor Namdev Gowda, Coordinator of NSS Program, Organizer, who are all from Karnataka State Akka Mahadevi Women's University, Vijayapura, the members of the faculty of various branches in the said esteemed university, and students for having given me this great opportunity to share my few thoughts with you all. I fail in my duty if I do not remember Sri Sadanand Naik, Principal District and Session Judge Vijayapura, who introduced me to your Vice Chancellor and this great institution to participate in this function. I thank one and all. Thank you. Jai Hind, Jai Karnataka. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಲು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಓಂಕಾರ ಗೌಡ ಕಾಕಡೆ, ಕುಲಪತಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಜಯಪುರ ಇವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ BA ಪಾಟೀಲ್ಜಿ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ SN ನಾಯಕ್ಜಿ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ದಿವಾಣಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಣ್ಣ ಹೊಸ್ಮನಿ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಕುಲಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ R. ಸುನಂದಮ್ಮ ಅವರೇ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ PG ತಡ್ಸದ್ ಅವರೇ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಜಯ ಕೋರಿಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, NSS ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾಮದೇವ್ಗೌಡ ಅವರೇ, NSS ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಚೆ ಬಂದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ SN ನಾಯಕ್ಜಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪಾಟೀಲ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. 2015ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನವೆಂಬರ್ 26 ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ ಎಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನವನ್ನು ಕಾನೂನು ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು 2015ರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ದಿನವನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ ಎಂದು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಂದಿನಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ
ಅತ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಂವಿಧಾನ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗಗಳ ತೋಟ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು, ಸಮಬಾಳು ಬಾಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಆಶಯ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಡಕಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ದತ್ತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯು ಸಮಬಾಳು ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು, ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತು ಕಾನೂನುಗಳ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದೇ ಕೆಲವು ಜನರು ಸಮಾಜಘಾತುಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರ್ತದೆ, ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇರ್ತದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಾನೂನುಗಳ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾನೂನುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾನೂನಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನೂನುಗಳ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗದ ಅಕ್ಕ ಟಿವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ನಿಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದಂಥ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಿ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಸೋಲಂ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು, NSS ಘಟಕ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ವಿಜಯಪುರ ಇವರಿಂದ. Good afternoon, everyone. On the occasion of 71st Constitution Day celebration, I would like to propose vote of thanks on behalf of NSS Cell, Karnataka State Akkamadevi Women's University, Vijaypura. It's my privilege to thank our eminent chief guest, Honorable Shri Justice B.A. Patil, High Court, Bengaluru, for his valuable time, ideas and knowledge which he's shared to us on this occasion. Thank you, sir. Then I would like to thank our Honorable Vice Chancellor, Professor Onkar Gowda Kakde, Karnataka State Akkamadevi Women's University, Vijaypura, for presidential remarks. Professor R. Sunandamma, Registrar, Professor P.G. Tadsat, Registrar Evaluation, and Professor Vijaya B. Korishetty, Finance Officer, for being part of this event. I would like to thank Professor D.M. Jyoti, Dean, Faculty of Education, Karnataka State Akkamadevi Women's University, Vijaypura, for brief introduction of our chief guest. I would like to thank the organizing team, NSS Program Coordinator Professor Namdev Gowda, NSS Program Officers Dr. Kalavati Kamble and Mr. Akshay Yadi, and staff of NSS Cell, Deshpande Sir and Kalli Sir, for their cooperation extended to make this event a success.
I take this opportunity to thank the technical support which plays a major role in organizing such event. I thank Mr. Sandeep, Assistant Professor, Department of Journalism and Mass Communication, and all the staff of Department of Journalism and Mass Communication for the enormous help extended to us in making this event a success. Thank you all for gracing this occasion with your virtual presence.